which of the following numbers is divisible by 5? তো আমরা জানি যে কোনো নাম্বার যদি 5 দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে ওর ইউনিট ডিজিট কি হবে, 0 or 5। 0 নেই, 5 নেই, কাটা কাটা কাটা, এটা আনসার। evaluate 24 স্কোয়ার, সবাই জানি 24 স্কোয়ার 576। which of the following numbers divides 740705? শেষে কত আছে, ইউনিট ডিজিট 5, তার মানে এটা অবশ্যই ডিভিজিবল বাই 5। The number 956169 is divisible by which of the following numbers? তো যে কোনো একটা নাম্বার, প্রথমত এটা শেষে অড ডিজিট আছে 9, মানে এটা যে কোনো ইভেন নাম্বার দিয়ে ডিভিজিবল হবে না। তার মানে 2 দিয়ে ডিভিজিবল হবে না, 12 দিয়ে হবে না, 4 দিয়ে হবে না, বাকি থাকলো 3। evaluate 74 স্কোয়ার, মানে 74 ইন্টু 74। সিম্পল গুণ করে দাও, 4 4 16, 4 7 28, 56, 57, 7 7 49, 54। The number 630605 is divisible by which of the following? Last unit digit 5 দিয়ে। evaluate 16 plus 12 divided by 6 minus 2 into 3। তো আমরা প্রথমে কি করব, ভাগ করব, আর যেহেতু প্লাস মাইনাস দিয়ে সেপারেট করা আছে আমরা এটাও একসাথে করতে পারবো। তার মানে হচ্ছে 6 প্লাস এটাকে যদি ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে কত হবে, 2 মাইনাস এটা গুণ করলে 6, মানে কত হয়ে যাবে 10 plus 2 12। evaluate 16 plus 12 divided by 6 minus 2 into 4। 16 plus এটা ভাগ করলে হয়ে যাবে 2 minus 8, তাহলে কত হয়ে যাবে 10। The number 253118139 is divisible by which of the following numbers? Last digit 9 আছে, তার মানে এটা একটা odd number, মানে 2 দিয়ে বা 2 এর কোনো মাল্টিপল দিয়ে এটা ডিভিজিবল না, মানে 8 বাদ 12 বাদ। লাস্ট ডিজিট 9 আছে, 0 অথবা 5 থাকলে আমরা 5 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো, তাহলে 5 দিয়েও হবে না কারণ এখানে 9 আছে। আলটিমেট আনসার 3। evaluate 16 plus 12 divided by 6 minus 3 into 4। প্রথমে কি করবো, ডিভিশন করব, তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন। যেহেতু প্লাস মাইনাস দিয়ে সেপারেট করা আছে আমরা দুটো একসাথে করতে পারবো। 16 plus 2 minus 12, 18 minus 12, 6 is the answer. evaluate 182 square, 182 square মানে 182 into 182, so 3124। evaluate 34 square, 34 34, 1156। The number 740705 is divisible by unit digit 5 আছে, মানে 5 দিয়ে divisible। A shirt is marked at 900, মানে এর মার্ক প্রাইস কি রয়েছে 900। After 10% discount it is sold, find the selling price। 900 10% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে, মানে সেল করা হয়েছে কত 90%-এ,
এর ভ্যালু কত হচ্ছে? দুটো শূন্য বললো 810। Which of the following numbers divides 327087? প্রথমত শেষে 7 আছে, তার মানে ইভেন দিয়ে ডিভিজিবল হবে না, মানে 12 বাদ আর 8 বাদ। লাস্ট ডিজিট 0 আর 5ও নেই, মানে 5ও বাদ। 3 is the answer. Which of the following numbers is divisible by 5? 5 মানে ইউনিট ডিজিটে 0 থাকবে অথবা 5 থাকবে। বাদ। Which of the following numbers divides 253118139? লাস্ট ডিজিট 9 আছে, 12 হবে না, 8 হবে না, 5ও হবে না। The number 327087 is divisible by which of the following? লাস্ট ডিজিট 7 আছে, 12 হবে না, 8 হবে না, 5ও হবে না, 3 is the answer. The number 476643 is divisible by which of the following? 2 হবে না, কারণ লাস্ট ডিজিট 3 আছে, 4ও হবে না, 8ও হবে না। 145 এর স্কোয়ার, 145 স্কোয়ার হচ্ছে, এটা শর্ট ট্রিক হচ্ছে 5 5 25, এটা 14কে 1 প্লাস দিয়ে, মানে 15-র সাথে 14 গুণ, 14 পাচ্ছে 70, 7 14 21 21025। Find the value of 682 divided by 20 plus 2 into 5 minus 4. প্রথমত এটা 5 minus 4 1 হয়ে যাবে, 2 into 1 2, 20 plus 2 22, তার মানে আনসার হচ্ছে 682 by 22। 22 3 টাইমস যাবে 66 হবে, তাহলে তোদের হচ্ছে 22 মানে 131 is the answer. An article marked at 500 is sold for 425. What is the percentage discount? Price কত ছিল? 400, বেচেছে কত? 425 এ, মানে ডিসকাউন্ট কত দিয়েছে? আমরা 500 দিয়েছি, 425 বাদ দিই 75, মানে 75 into 100, 15%. The number 242425 is divisible by which of the following? 5, কারণ লাস্ট ডিজিট 5 আছে। The number 481355 5 দিয়ে divisible হবে। The number 245015 is divisible by 5. If the third proportional of 4 and 16 be x, then what is the value of x? Third proportion মানে কি? যে কোনো নাম্বারের থার্ড প্রপোর্শন হচ্ছে 4:16 x, 16:x, তার মানে 4/16 equals to 16/x. x equals to 16 into 16/4, 64. The mark price of a shirt is 500. If the shopkeeper offers 20% discount, what is the selling price? 500, 20% discount মানে বিক্রি করছে কততে? 80%, মানে 80/100, মানে selling price 400. If the mark price of a book is 900, then find the selling price of the book after getting discount 13%. 900 price 13% discount পাচ্ছে, মানে বিক্রি করছে কততে? 87%, 87/100, 9 into 87, unit digit 3 আসবে। A wholesaler gives a scheme discount of 10% on mark price of 400. What is the selling price? 400 90/100, 360. Find the value of 135
ডিভাইডেড বাই 25 প্লাস 5 ইন্টু 7 মাইনাস 3, এটা কত হয়ে যাবে 4, 5 ইন্টু 4 20, 20 plus 25, 45, 135 by 45, 3. What is the discount on a product with a list price of 3000 and a discount of 25%? 25% মানে কত? 1/4, মানে 4 টাকার যদি জিনিস হয় তাহলে 1 টাকা ডিসকাউন্ট, তাহলে বেঁচেছে কততে? 3-তে, মানে 3/4, তাহলে 3000 ইন্টু 3/, এখানে শুধু ডিসকাউন্ট, what is the discount বের করছে না, তাহলে just 1/4, 25, 75. The ACF and LCF of two numbers are 11 and 330. If one of the numbers is 110, then the other number is 33. The number says 5 is divisible by which of the following? says 5 আছে মানে 2 দিয়ে হবে না, 6 দিয়ে হবে না, 10 দিয়ে হবে না, কারণ 10 দিয়ে যে কোনো নাম্বার যদি ডিভিজিবল হয় শেষে ইউনিট ডিজিট 0 হয়, তাহলে বাকি থাকলো কি 3. A shirt is marked at 800. A shopkeeper offers a discount of 25%, মানে 1/4. What is the selling price of the shirt after the discount? 1/4 যদি ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তাহলে সেলিং প্রাইস কত হবে? 3/4, 800 into 3/4, 200. The ACF and LCM of two numbers are 18 and 216. If one of the numbers is 72, then other number is 54. Which of the following numbers divides 2 হবে না, 6 হবে না, 10 হবে না, 3. The ACF and LCM of two numbers 24 and 288. If one of the numbers is 72, 96. The number divisible by 5. Which of the following numbers divides last digit 5 আছে, odd number, 4 দিয়ে ডিভিজিবল হবে না, 2 দিয়ে হবে না, এবার বাকি থাকলো 7 আর 3. এটা আমাকে চেক করতে হবে কোনটা দিয়ে ডিভিজিবল হবে, যে কোনো একটা দিয়ে চেক করলে এটা দিয়ে যদি না হয় তাহলে এটা হবে, এটা দিয়ে যদি না হয় তাহলে এটা হবে. 3 দিয়ে ডিভিজিবিলিটি রুল কি? সাম অফ ডিজিটস 3 দিয়ে ডিভিজিবল হবে. 3, 4 আর 2 6 ডিভিজিবল, 5 আর 6, 5 আর 1 6 ডিভিজিবল, 6 ডিভিজিবল, মানে এটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল. A shirt is marked at 800, sold at 25%. What is the selling price? 800 into 75 by 100. 600. A was traveling at 36 km/h, completes a journey in 5 hours. What should be its speed to cover the same distance in 10 hours? তাহলে 36 km/h স্পিডে গেছে, কতক্ষণ ধরে গেছে? 5 hours ধরে, তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স এটা. আমাকে যদি ওই সেম ডিস্টেন্স 10 ঘন্টায় কভার করতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড স্পিড. 5 2 2 18, 18 km/h. The number 563607 is divisible by which of the following number? Last digit odd হবে না, এবার 13 আর 3 দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে ডিভিজিবল হলে হয়ে গেল. তো প্রথমে ইজি 3 এর ডিভিজিবিলিটি চেক করা, তো এটা চেক করতে হবে. 6 কেটে গেল, 6 কেটে গেল,
5 আর 3 8, 8 আর 7 15, 15 ডিভিজিবল বাই 3, তাহলে এই পুরো নাম্বারটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল। The number 578289151 is divisible by which of the following number? প্রথমত 1 আসে শেষে, মানে 6 দেওয়া হবে না, 10 দেওয়া হবে না, 4 দেওয়া হবে না, 11 is the answer. A was traveling at 84 km per hour completes a journey in 6 hours. What should be its speed to cover the same distance in 12 hours? প্রথমত কত স্পিডে গেছে? 84, কতক্ষণ ধরে গেছে? 6 কিলোমিটার। তাহলে এটা হয়ে গেল আমার কি টোটাল ডিস্টেন্স। এবার আমাকে কতক্ষণে এটা কভার করতে হবে? 12 আওয়ার্সে। আমি টোটাল ডিস্টেন্সকে আমি 12 যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমি পেয়ে যাবো কি রিকোয়ার্ড স্পিড 42 কিমি per hour. A jacket is marked at 2400. If it is sold 20% discount, 20% discount এ sold হয়েছে মানে কি 80% এ sold হয়েছে, 2400 80 by 100, এটাই হচ্ছে সেলিং প্রাইস। দুটো জিরো কাটলো, 24 into 80, 1920. Find the simple interest on 3000 as a sum borrowed at 8% per year rate of interest for 6 years. তাহলে 1 year এর ইন্টারেস্ট হচ্ছে কত? 8%। 6 years এর ইন্টারেস্ট কত হবে? 6 into 8%, 48%। তার মানে এই সামটার 48% ইন্টারেস্ট হয়েছে 6 বছরে। 3000 into 48 by 100, দুটো শূন্য কাটলো, 0 1440। The product of two consecutive natural numbers is 30. The greater number is 30 কে আমরা কি ভাঙতে পারবো? consecutive মানে 5 into 6, greater চেয়েছে মানে 6. Find the value of 4 minus 9 minus 5, 2 into minus 5 minus 10, 12 minus 10, 2, 480 divided by 2, 240. A shopkeeper marks a mobile phone for 15,000 but allows a discount of 10%. মানে বিক্রি করছে কত পার্সেন্টে? 90%. What amount does the customer actually pay? মানে সেলিং প্রাইস বার করতে হবে। সেলিং প্রাইস মানে এই 15,000 এর 90%, 15,000 এর 90% হচ্ছে 90 by 100, দুটো শূন্য কাটলো, 150 into 90, একটা দুটা 19, 3500। এবার minus 3, 3 9 27, minus 27, তাহলে 3 হয়ে গেল, 954 divided by 3, 3 3 9, 3 1 3, 24. The product of two consecutive natural numbers is 110, 10 into 11, the greater number 11. The ACF and LCM of two numbers are 11 into 440. If one number is 55 and the other number is x, তাহলে আমরা কি জানি যে
যে কোনো দুটো নাম্বারের এলসিএম আর এইচসিএফ এর গুণফল ওই নাম্বার দুটোর গুণফলের সমান হয়। তাহলে 11 ইন্টু 440 ইকুয়ালস টু 55 ইন্টু এক্স। এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু কি আসবে? 11 ইন্টু 440 বাই 55। 5 0 কাটলে 2 মানে 88। The product of two consecutive natural numbers 10 into 11, the greater 11. Find the value of 7 minus 3, 4, 5 into 4, 20, 28 plus 20, 48. 48 দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি 20. The marks scored by 10 students are given below. Mod. Mod হচ্ছে most repeated data, মানে যে ডেটাটা সব থেকে বেশি বার এসছে। 18 কতবার এসছে? 1, 2, 3, 4 বার। 10 একবার, 15 একবার, 13 একবার, 20 একবার, 17 একবার, 19 একবার, মানে সব থেকে বেশি বার কে এসছে? 18। তাহলে মড হচ্ছে 18। The marks scored by 10 students are given below. আবার মড বের করতে বলছে। মড সব থেকে বেশি বার কি হয়েছে? 20 একবার আছে, 16 1, 2, 3 তিনবার আছে, 19 দুইবার, 12 একবার, 10 একবার, 14 একবার, 18 একবার। তাহলে সব থেকে বেশি কি হলো? 19 তিনবার। তাহলে মোট 16 হচ্ছে তিনবার, তাহলে মোট হচ্ছে 16। The HCF and LCM of two numbers are 6 and 264 respectively. If one of the numbers is 66, find the other one. তাহলে দুটো নাম্বারের HCF আর LCM এর গুণফল ওই দুটো নাম্বারের গুণফলের সমান হবে। তাহলে এটাই হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড নাম্বার। 11 দিয়ে এটাকে ভাগ করলে 11 2 4 24। Which of the following numbers divides 77435937? Last digit 7 আছে, মানে odd। 16 2 12 কোনটাতেই যাবে না, 7 বেশি থাকলো। An article is marked 1500, sold 1200. Find the percentage discount. Percentage discount মানে 1500তে ছিল, 1200তে বেচে দেবে। কত ডিসকাউন্ট দিয়েছে? 300। পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট হয়েছে 300 বাই 1500 ইন্টু 100। 200 হলো 3 5 15 5 দিয়ে 20, তাহলে 20%। Which of the following numbers divide? লাস্ট ডিজিট 1 আছে, হবে না। লাস্ট ডিজিট 0 নেই, হবে না। লাস্ট ডিজিট 5 নেই, হবে না। 11 is the answer. The number 877217 is divisible by which of the following? Last digit 7 আছে, হবে না, হবে না, হবে না। 11 is the answer. A bus traveling at 95 km/h completes the journey in 10 hours. Or should be in its speed to cover the same distance in 5 hours. তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত? 95 into 10 ডিভাইডেড বাই কততে যেতে হবে? 5 আওয়ার্সে। 5 2, স্পিড ডবল হয়ে যাবে 190। স্টুডেন্টস গিভেন বিলো কি বের করতে বলছে? মোড তাহলে এটা কতবার এসছে? একবার। এটা 13 1 2 3 4, 13 এসছে 4 বার। 17 একবার, 11 দুইবার, তাহলে সব থেকে বেশি কি এসছে? 13। মোড 13। The number when increased by 70% gives 3400. The number is x into 70% ইনক্রিজ করেছি, মানে নাম্বারটা যদি আগে 100 ছিল তাহলে এখন 170 হয়ে গেছে। 3400 17 2 34 2000, এটা হচ্ছে নাম্বারটা। He was traveling at 10 km/h, completes the journey in 16 hours.
at what speed will it have to cover the same distance in 8 hours? 10 km per hour 16 hours, কত 8 hours 20 km per hour. Find the simple interest if a sum 400 is borrowed 4.5 years at 8% per annum. তাহলে 1% 1 ইয়ারের জন্য আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে 8%, 4.5 ইয়ার্সের জন্য আমি কি 8 into 4.5% মানে 36%। 400 এর 36% হচ্ছে 4 into 36 144. The average weight in kg of a family of 5 members whose weights are 40, 49, 56, 74 and 36 each. Average বার করতে বলেছে, মানে total weight by number of family members. এটা কি হবে 40 plus 49 plus 56 plus 74 plus 36 divided by 5. এটা যোগ করলে কত হবে 6 4 10 6 4 10 6 16 16 9 25 দেখো 2 5 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 4 25 5 5 51. Find the simple interest if a sum 400 is borrowed for 5.5 years 4%. তাহলে ইন্টারেস্ট কত হচ্ছে 5.5 into 4% of 400. এটা গুণ করলে কত হবে 4 5 20 4 5 22% of 400. 22 by 100 into 400 88. Find the value of 147 divided by 29 plus 2 into 4 minus 8. এটা হয়ে যাবে কত minus 4, 2 into minus 4 minus 8, 29 থেকে 8 বাদ দিলে 21, 21 দিয়ে ভাগ করলে এটা হয়ে যাবে 7. The average weight of a family of 5 members whose weight are is, এটা তো এখনই বের করলাম 51 kg. Find the value of এটা কত হয়ে যাবে minus 4 into 4 minus 16, 17 minus 16 1 167 divided by 1 167. If the third proportional of 8 and 16 be x, then what is the value of x? Third proportional মানে কি 8 is to 16 16 is to x. এখানে কত হচ্ছে 1 is to 2 মানে এটা 1 is to 2 হবে, এটা 32. Find the value of এটা কত হচ্ছে minus 2 into 8 minus 16, 17 minus 16, 1, 4 to 8. Find the simple interest in if sum 400 is borrowed for 5.5 years, 12%. Interest কত হবে তাহলে 5.5 into 12% of 400. বরাবর হচ্ছে 6 বরাবর হচ্ছে 66% of 400. 66 by 100 into 400. 66 into 4 4 24 4 24 26 264. The price of a laptop is 46,000. At a discount of 16% is available. What is the final amount the customer pay? 16% যদি ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তাহলে পে করছে কত পার্সেন্ট 84%. তাহলে সেলিং প্রাইস হচ্ছে এর 84%. তাহলে 46,000 into 84 divided by 100. দুটো শূন্য ঘটলো, মানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 460 into 84. শেষে একটা জিরো আসবে, আর লাস্ট যে 424 আসবে.
এটা হবে না, এটা হবে না, এটাও হবে না। Find the simple interest if a sum 400 is borrowed for 4.5 years, 16% per annum rate. তাহলে কত হচ্ছে ইন্টারেস্ট? 4.5 into 16% of 400, 16/80, 16/64 আর বাদ 72% of 400, 72/100 into 400, দুটো শূন্য হলো 4 দিয়ে 828. which of the following numbers divides এটা? শেষে ইউনিট ডিজিট 5 আছে, 5 দিয়ে ডিভিজিবল হবে। এবার এখানে 5 আছে, এখানে 15 আছে, 5 দিয়েও ডিভিজিবল হবে, 15 দিয়েও হতে পারে, কারণ যেহেতু শেষে 5 আছে। তার মানে আমাকে আরেকটা জিনিস কি চেক করতে হবে যে এটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল কিনা। 15 মানে কি 3 into 5, 5 দিয়ে ডিভিজিবল হচ্ছে, যদি 3 দিয়েও ডিভিজিবল হয় তাহলে 15 দিয়ে হয়ে যাবে। 3 দিয়ে ডিভিজিবল হতে হলে কি হতে হবে, যে এদের সাম অফ ডিজিটকে 3 দিয়ে ডিভিজিবল হতে হবে। 3 কাটা 6 কাটা 9, 3 কাটা 3 কাটা, বেঁচে থাকলে কি 8 আর 7, 8 7 15 কাটা 5 5 10, 10 3 দিয়ে ডিভিজিবল না, তার মানে এই পুরো নম্বরটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল হবে না, ওই জন্য 15 দিয়েও হবে না। 5 ইজ দ্য আনসার। মড বের করতে বলেছে, মানে সব থেকে বেশি বার কি এসছে? 18 একবারই এসছে, 13 একবারই এসছে, 14 1 2 3 4 বার এসছে, 19 একবার, 17 দুবার, 20 একবার, তাহলে সব থেকে বেশি বার কি এসছে? 14 4 বার, মানে মড হচ্ছে 14। Find the simple interest if a sum is আচ্ছা simple interest কি হবে? 6.5 into 4% of 400, এবার দেখো 4 4 424, 26% of 400, 26/100 into 400, 26 into 4, 104. The value of 2/5 plus 1/1 plus 5/7 minus 2/5, প্রথমত এটা এটা সেম প্লাস মাইনাস কেটে গেল, থাকলো কি শুধু এটা 1/, এটা। এবার এটা যদি যোগ করি কি হবে? 7 উপরে যাবে, 7 plus 5 12/7, উল্টে গেল 7/12, minus 5 into 5 minus 25, minus 25, 27 minus 25, 2, 290/2, 145. Find the simple interest in rupees if a sum 400 is borrowed 4.5 years, 20% interest, তাহলে কত হবে? ইন্টারেস্ট হচ্ছে 4.5 into 20% 400, এটাকে 20 দিয়ে যদি গুণ করা যায় মানে 90% of 400, এটা কত হবে? 90/100 into 400, 360. The average of 3 numbers is 20. If 2 of them is এটা, then the third number is. Average মানে কি? Total divided by number of terms. ঠিক আছে, তাহলে টোটাল কত? এখানে 18 plus 28 plus থার্ড নাম্বার জানি না, আর অ্যাভারেজ কত? 20, তিনজনের অ্যাভারেজ, মানে টোটাল কত হয়ে যাচ্ছে? 60, 60 হবে। এখান থেকে টি এর ভ্যালু কত হবে? 60 মাইনাস 28 16 56, 14 আনসার। এটা হয়ে যাবে 5 minus 9 minus 4, 2 into minus 4 minus 8, 11 minus 8 3, 3 দিয়ে এটাকে কাটলে 153।
Rahul buys a box of pens, listed price of 900 with a trade discount of 30%. What is the net price? Net price মানে কত টাকা পে করেছে? 70% of 900, 70 by 100, 900, 630. Simple interest 400 উপরে 5.5 years 8% per annum 5.5 8% of 400 এটা কত হবে 44% of 400 44 by 100 400 44 into 4 কত হয়ে যাবে 16 76. I was traveling 84 km per hour, completes the journey 24. Speed সময় হাফ হয়ে যাচ্ছে মানে স্পিড ডবল হয়ে যাবে